Hello students, welcome to the class. This is our lecture number 2 of the subject permutations. In the previous class, we have discussed about the definitions of permutations, some properties of permutations, and we have also proved some formula of permutation. And here I am going to discuss about the related problems which are based on the formula NPR and the fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition. So let me start the class. So this is our first question. Convert the product into factorial. This product, we are to convert this product in terms of factorial. যেটি প্রোডাক্ট মুখ দিছে এই প্রোডাক্টক এই পূরণ ফলটুক আমি কি করিব লাগে ফ্যাক্টোরিয়াল নোটেশনলৈকে কনভার্ট করিব লাগে সো we start the problem like this. You see, write the solution. It is a one mark question only, so this is 2 into 4 into 6 into 8 into 10. This is our question. Okay, you see ইয়াতে আমি এটা কাম কৰিব পাৰো. This 2 is actually 2 into 1, 4 is actually 2 into 2, this is 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5. So from each of these factors, a2 can be taken outside. Therefore, there will be 5 2's. So we must have 2 to the power 5 is here, and within bracket the terms will be 1. Then from 4 it is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. Obvious. And this is equal to 2 power 5 is already here. And what is this bracketed term? It is obviously factorial 5. So we write factorial 5. And that is the solution for the question. One more question actually. Okay, so let me take the next question. So here I have two questions, A and B, and I am solving one for you and one will be homework for you. So let me take the first question, same method. So I am solving this first question for you. Method is same. The problem is 1 by factorial 9 then plus 1 by factorial 10 is equal to x by factorial 11. This is our question. So actually what to do in these types of problem? In these types of problem, we are to express all these factorials, this factorial, this one, all these factorials in terms of the lowest factorial given in the question. আমি কি কৰিব লাগে এই গোটেইবোৰ ফ্যাক্টৰিয়েলছক আটাইতকৈ সৰু ফ্যাক্টৰিয়েল যোনটো আছে তাকে লকে এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগে তাকে লকে নমাই নিব লাগে so here factorial 9 is least, therefore 1 by factorial 9 is remaining same here, then plus factorial 10 is by property 10 can be taken outside factorial, then the number will be decreased by 1, so factorial 9. And on the right hand side x divided by, if you take 11 outside the factorial, then inside factorial will be 10. Then 10 is also taken outside, then inside factorial must be 9. So it is 9. Now you see this factorial 9, and this factorial 9 can be get cancelled. And so this is equal to, here 1 is remaining, plus here 1 by 10 is remaining, and here x by 11 into 10 is remaining. Do not complete this product here. A product here complete kore niye diba. So that is implies in the left hand side if I take LCM, then it is 10 plus 1, in the numerator it will be 11, denominator is 10, is equal to right hand side x divided by 11 into 10. So you see this 10 is cancelled here, this 10 is cancelled from both sides. So I'm taking here, you see this is implies, so left hand side is remaining only 11, and on the right hand side it is x over 11. So that is implies x is equal to 11 into 11 will be equal to 121. So that is the solution for the question. And the second question, number B, it is exactly similar type problem with A, and here in the question B you just express all the factorials, that is factorial 10, factorial 9 in terms of factorial 8. Okay, then do as
like this problem, you will get the answer, and answer will be 100, which is given in the question. Now let me take the next question. So this is our new question. Prove that factorial 33, this is divisible by 2 to the power 15, and what is the largest integer n such that factorial 33 is divisible by 2 to the power n. In Assamese medium মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো যে প্ৰমাণ কৰা যে factorial 33 সংখ্যাটো 2 to the power 15 এদি বিভাজ্য। সেকেন্ড পার্টত কি কৈছিলে যে n ৰ সৰ্বোচ্চ কি মানৰ বাবে factorial 33 2 to the power n এৰে বিভাজ্য হয়, এনেকৈ কোৱেশ্চনটো লিখি লব। So now come to the solution of this problem, and before that, it is interesting question actually. Before that, you see এটা বস্তু শিকিলাম ইয়াতে যে এটা নিউ সিম্বল ইন্ট্রোডিউস কৰিব গৈ আছো মই। the new symbol is this one. You see এই এনেকুৱা যদি পঢ়িছা তো ভালেই, এনেকুৱা পাইছা যদি সে e2 of n, if I write this symbol, এইটো কি বুজায়, তো পুরা মিনিংটো হৈছে exponent, মই লিখিয়ে দিছো বাৰু, exponent of 2 in n, exponent of 2 in n, মানে n সংখ্যাটোত 2 ৰ পাৱাৰ, তার মানে ধরা মই যদি এটা এক্সাম্পল লিখি দিছো যে e2 of সে ইয়াতে 12, তো e2 of 12 মানে আসলে কি 12 মানে কিমান, 12 is equal to it is 2 into 2 into 3, so তার মানে আলটিমেটলি কিমান হবে 2 স্কয়ার into 3, গতিকে e2 of 12 is equal to হবে 2, মানে 2 ৰ পাৱাৰ 2 হে লাগে মোক, এইটো 2 ৰ পাৱাৰ 2 exponent of 2 in this, ঠিক তেনেকে যেনে এইটো হৈছে তাৰ মিনিংটো। তো সেই কথাটোৱে মই ইয়াতে ইন্ট্রোডিউস কৰিম। ইয়াতে মোৰ দৰকাৰ পৰিব কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে কি, আমাৰ কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে দৰকাৰ পৰিব e2 of factorial 33, factorial 33, factorial 33 সংখ্যাটোত 2 ৰ এক্সপোনেন্টটো কিমান সেইটো মোক লাগিব। তো ইয়াতে মোক প্ৰথম কৈছে যে 2 to the power 15 এদি ডিভাইড যায়, তো মই e to the power factorial 33 2 to the power কিমান কমন আহে মই সেইটোহে চাম খালি, তেতিয়াহলে 2 to the power 15 এদি ডিভাইড যায় নে না যায় আমি গম পাই যাম। সো এখানে মই ইরেজ কৰি লৈছো। ওকে, সো see the solution. let একটু লিখি লব একবার, let ধরা হল e2 factorial 33 represents the exponent of 2 in factorial 33, তো factorial 33 2 ৰ যেটো এক্সপোনেন্ট সেটো e33 factorial দি আমি বুজাম। so therefore লিখি যাব এতিয়া, therefore e2 factorial 33 is equal to, অসমত লিখিব পাৰিবনে, ধৰা হল e2 এই বস্তুটো লিখিবা ইমানে factorial 33 2 ৰ সূচকক বুজাইছে হেনেকে লিখিবা। so this is equal to e2, then factorial 33 is actually what, it is 1 into 2 into 3 into 4 and so on up to 33, এইটো 33 আর প্রিভিয়াস টার্মটো কিন্তু 32 আছে, এটো মাইন্ডত রাখিবা। so this is equal to, এটা মন কৰিবাচোন এই যেটো হেৰি নাম্বাৰস কেটা মই লিখিছো 1 up to 33 লৈকে আছে, এটা কাম কৰিবাচোন, ইয়াতে 32 নাম্বাৰটো লিখি লৈছো, বেছি ভাল হ'ব 32 and 33 বুজাটো। so then you see এই যেটো নাম্বাৰস মই লিখা হৈছে in this numbers 1 3 5 7 and so on up to 33, এইবিলাক যদি অ্যাবসেন্টও থাকে তেতিয়াও তো 2 ৰ পাৱাৰটো হিমানেই থাকিব, কারণ 1 ত তো 2 নাই, 3 ত নাই, 5 ত নাই, এইবিলাক থাকিলেও 2 to the power যিমান হ'ব, এইবিলাক নাথাকিলেও তো 2 to the power হিমানেই হ'ব। তো সেই কাৰণে মই কি কৰিলো, প্ৰথমে সেই নাম্বাৰস গিলা ইয়াৰ পৰা বাদ দিলো, সেইবিলাক নাম্বাৰস মই ইয়াৰ পৰা বাদ দিলো। তো কি থাকিব তেতিয়াহলে মোক 2 থাকিব, 4 6 8, মানে those numbers where 2 is a factor, গতিকে last term will be 32 not 33, and this is equal to
লক্ষ্য কৰিবা অলপমান this is equal to এটা চাবা এই যে প্রত্যেকটা নাম্বার যে মোর আছে ইয়াত 2 4 6 8 32 in each of the factors 2 can be written as 2 into 1, 4 can be written as 2 into 2, 6 can be written as 2 into 3 and so on, and last one is 2 into 16. So 2 into 16 mean how many 2's will come out from all of this? So ইয়াতে আমি নিশ্চয় গম পাইছো যে 16টা 2 আহি যাব মানে 2 to the power 16 will be there in the factor 2 to the power 16, but we are to write exponent of 2 only, not 2 to the power 16. We just write the exponent. Exponent is what? 16 is the exponent. You see, 16 is the exponent, so we write 16 here only plus e2. So exponents কেটা লৈ গলো তো কি কি থাকিব ইয়াতে 1 থাকিব 2 থাকিব 3 থাকিব 4 থাকিব and so on. ইয়াতে lastly 16 থাকিব. Repeat the same rule. Hey একে rule আকৌ repeat কৰা 16 plus e2 of 1 2 3 এনেকে আছে গতিকে 1 3 5 7 up to 15 এইকেটা তুমি গুছাই দিয়া কারণ হিকেটা 2 নাই, therefore it will be simply e2 of মোৰ ৰৈ যাব কি কি 2 4 6 and so on up to 16 এইকেটা ৰৈ যাব মানে 2 4 6 up to 16 মই লৈ ললো as done earlier. 16 is already here and from each term 2 2 2 এনেকে মোৰ আহি যাব. Last one is 2 into 8. So there will be 8 number of 2's, that is 2 to the power 8, and we are to write only exponent, so it is 8 only plus e2, the terms remaining here 1 2 3 and so on up to 8 will be there. Okay, so this is equal to 24 is already here. This is exponent of 2 until now plus again here you see this term 1 3 5, this should be eliminated from here because there is no 2 in those factors, and so এগুলোকে যেহেতু 2 নাই আমি হিকেটা আকৌ গুছাই দিলো কি কি থাকিব তেতিয়া হলে 2 ৰৈ যাব 4 ৰৈ যাব 6 ৰৈ যাব 8 ৰৈ যাব এইকেটা ৰৈ যাব নিশ্চয় 2 4 6 2 3 না থাকে 4 থাকিব 5 না থাকে 6 থাকিব 7 না থাকে 8 থাকিব. Okay, so this is equal to 24 is already here plus ইয়াতে কি ঘটিব চোৱা 2 2 2 2 লৈ আনিম তো কিমান থাকিব 2 to the power 4 আহি যাব এই কাৰণে 2 to the power 4 মানে মই এক্সপোনেন্ট লিখিব লাগিব 4 plus e2 of the terms remaining 1 2 3 4 now. Okay, see after this ইয়াৰ পিছত চাবা তুমি and this is equal to 28 পালো মই ইয়াতে 28 পালো then plus আকৌ ইয়াতে এইকেটা রিমুভ কৰি দিবা যত 2 নাই তো ৰৈ যাব মোৰ 2 into 4. So this is equal to 28 plus ইয়াৰ পৰা এটা 2 ইয়াৰ পৰা এটা 2 আহি গল. So 2 to the power 2 মানে exponent is 2 only plus then we have e2 of 1 into 2 and that is equal to 30 whole plus e2 is 1 into 2 মানে there is only 1 2, so 31. So what is the conclusion now? তুমি অলপমান attention দিবা চাবা ইয়াতে আমি স্টার্ট কৰিছিলো কোৰ পৰা যে exponent of 2 in factorial 33, তো factorial 33 exponent of 2 to মই পাই গলো কিমান 31. so মই কি লিখিম এতিয়া therefore তলত লিখি যাবা therefore factorial 33 is equal to নিশ্চয় মই লিখিব পাৰিম 2 to the power 31 into some k এনেকৈ মই লিখিব পাৰিম and where k is an integer number z, k এটা z plus হ'ব পজিটিভ নাম্বাৰ এনেকৈ নিশ্চয় হ'ব আৰু হেতুকে যদি মই অলপমান মডিফাই কৰো চাবাচোন কাৰণ মই প্ৰবলেমটো কি কৈছিল 2 to the power 15 দি ডিভাইড যায় বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে. So that is why factorial 33 is already here. So 2 to the power 15 আছিল না একবাৰ চাই লৈছো মই just a minute 2 to the power 15 আছিল বোধহয় yes 2 to the power 15 এইটো বস্তু 2 to the power 15
সো মোক দেখুৱাব লাগে যে ফেক্টৰিয়েল 33 টু দি পাৱাৰ 15 এদি ডিভাইড যায় সো সেই কাৰণে এই যে টু দি পাৱাৰ 31 যে আছে ইয়াতে মই দুটা পাৰ্ট কৰি দিওঁ এটাত মই টু দি পাৱাৰ 15 লিখিলো into এটা টু দি পাৱাৰ 16 লিখিলো and already k is there. So this can also be expressed in this way. Factorial 33 is equal to 2 to the power 15 into say এই দুটা মিলাই পেলাই সে আৰু এটা লিখিলো মই k1 নতুন এটা ইন্টিজার হল this is also integer plus এটা নতুন ইন্টিজার অখণ্ড সংখ্যা নতুন আৰু এই লাইনটোৰ পৰা মই কি কনক্লুজন কৰিব পাৰিছো যে factorial 33 is equal to 2 to the power 15 into something 2 to the power 15 এর মাল্টিপল তার মানে সো কি কনক্লুজন কৰিম this is divisible by 2 to the power 15 ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় যে factorial 33 is equal to 2 to the power 15 into কিবা এটা আছে মানে এটা ইন্টিজার নাম্বার আছে মানে factorial 33 divisible by 2 to the power 15 so therefore এই লাইনটো লিখিবা therefore factorial 33 is divisible by 2 to the power 15 এটো হৈছে আমাৰ ফার্স্ট আনসারটো আৰু নাম্বার 1 ইকুয়েশনটো যদি এই ইকুয়েশনটো তুমি যদি নাম্বার 1 দিয়া পৰৰ ইকুয়েশনটো এটো ইকুয়েশন হ্যাঁ গোটেইখিনি নাম্বার 1 যদি দিয়া তারপর অলরেডি আমি গমে পাইছো যে n এর আমার নেক্সট কোয়েশ্চনটো কি আছিল যে what will be the highest value of n so that 2 to the power n is a factor of factorial 33 যে n এর সর্বোচ্চ ভ্যালু কিমান আছিল বা কিমান হ'ব যদি হেতু factorial 33 ডিভাইড যাব আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে factorial 33 in equation number 1 factorial 33 is equal to 2 ৰ হাইয়েস্ট পাওয়ার 33 এর উপৰত নাহে আর বাকিখিনি অন্য নাম্বারস সো সেই কাৰণে মই লিখিব পাৰিম from 1 you write from 1 clearly we can say that 1 ৰ পৰা মই clearly ক'ব পাৰিম যে n is equal to 31 is the greatest বা largest is লেখা largest value of n so that factorial 33 is divisible by 2 to the power n গতিকে অসমত যদি তুমি লিখিবা 1 ৰ পৰা স্পষ্ট দেখা যায় যে n is equal to 31 হল n ৰ বৃহত্তম মান যাতে factorial 33 2 to the power n এদি বিভাজ্য এই কথাটো লিখি দিলে হৈ যাব সো লেট মি টেক নেক্সট কোয়েশ্চন prove that প্রমাণ করা যায় factorial n into n plus 2 is equal to this একেবারে সিম্পল কোয়েশ্চন সো ইউ রাইট দ্য সলিউশন it is factorial n left hand side or পৰা start করব this is factorial n into n plus 2 একদম easily যদি মই লিখো factorial n can be written as n plus 2 is actually what it can be written as n plus 1 n plus 1 নিশ্চয় লিখিব পাৰিম then open this bracket to open কৰি দিয়া কি আহিব this will be n plus 1 into factorial n plus this factorial n into n 1 is simply factorial n and this is equal to etu to property ase etu ভিতৰত দিব পাৰি and that is factorial n plus 1 and plus factorial n etu answers হবে etu সেটাকে লিখি দিয়া factorial n plus factorial n plus 1 তো ইয়াতে থলেও হ'ব আমি যদি এটো কোৱেশ্চন ৰাইট সাইডৰ পৰা কৰিব খুজিতেও কৰিব পাৰিম চাবা এটোও কৰি দেখাই দিছো তোমালোকক so it is factorial n plus factorial n plus 1 মানে এটো ৰিভার্স কৰি গলে হল আৰু একো নাই আৰু হা এইকেটা ৰিভার্স কৰি গলে মোক কৰিবই নালাগে এনে হৈ যাব এটো ৰিভার্স so that is will be the solution of the question next problem to solve if n plus 2 factorial is equal to 16 to n minus 1 factorial find n একেবারে সিম্পল আকৌ তুমি চাবা কিছুমানটো পাৰিছাই নিশ্চয় তো মই তথাপি কৰিব লাগিব some of the students may not have advanced mathematics in high school and therefore I have to solve these types of questions for them so 16 to factorial n minus 1 is equal implies yet n plus 2 মই বাহিৰত লৈ আনিলো ভিতৰ নাম্বাৰটো কিমান হ'ব n plus 1 মই কৈছিলো যে n plus 2 আৰু n minus 1 লেস টু কোনটো লেস হ'ব n minus 1 এটো সৰু গটিকে
we should express this factorial, bigger factorial, in terms of the least factorial. Root আমি express করব তো n plus 2 মই outside আনিলো, then it will be factorial n plus 1, but we need n minus 1, তো মই আৰু এটা factorial আনিব লাগিব, মানে n plus 1 যেটো হেতু মই লৈ আনিলো, then it is factorial n, তথাপি মিলা নাই মই আৰু এটা আনিব লাগিব. Now the inside number is factorial n minus 1 is equal to this 60 into factorial n minus 1. This factorial n minus 1 can be cancelled from both sides. So that is implies n plus 2 into n plus 1 into n is equal to, ইয়াতে এটা বস্তু তুমি শিকি লব লাগে 60, and now this solution, মানে this equation can be solved in two ways. এটা দুই ধৰণে মই সলভ কৰিব পাৰো. So one of the way is, এটা way হৈছে মোৰ কি, after completion of this product to complete কৰিলে মই নিশ্চয় এটা cubic equation পাম, আৰু সেই cubic equation মানে power 3 থকা equation এটা পাম. এই cubic equation টো solve কৰিব লাগে, আৰু cubic equation solve কৰাৰ যিবিলাক process যদি তোমালোকে পোৱা নাই মই হেতু বাৰু শিকাম পিছত. আজি এইটো মই solve একদম shortly কৰিম, মানে I should use a simple method or simple trick here. এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিম, ডাইৰেক্ট মই সেই কিউবিক টো কৰিব গলে টাইমটো বেছি লাগে, সেইকাৰণে মই একদম শৰ্ট ট্ৰিকত কৰিম. দ্যাট মিন উই হ্যাভ টু এক্সপ্ৰেস দিস 60, এই 60 নাম্বাৰক তুমি এনেকে এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগে যাতে হি তিনটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট, মানে লেফট হ্যান্ড সাইডত 3 টা আছে না, 3 1 2 3 তিনটা ফ্যাক্টরস আছে. সো 60 শুড বি রিটেন এজ এ প্রোডাক্ট অফ 3 টার্মস, তিনটা টার্মৰ প্ৰডাক্টত মই লিখিব লাগে, যাতে এনেকুৱা হৈ যায়, প্ৰথমটো যিমান তাত কৰি সেকেন্ডটো 1 কম, তাত কৰি থাৰ্ডটো আৰু 1 কম. সো অবভিয়াসলি সেই নাম্বাৰটো নিশ্চয় আমি গম পাইছো যে এটো হৈছে 3 2 নহয় সৰি 4 3 আৰু কিমান নহয়, তেতিয়াহলে আমি 5 4 আৰু 3 5 4 আৰু 3 তো 5 4 3 মই ব্ৰেক আপ কৰিব পাৰিম, is implies n plus 2 n plus 1 n is equal to মই লিখিলো 5 into 4 into 3. তো মই just compare কৰিলে n is equal to this, therefore I can say that n is equal to 3 only. এইখিনি মোক নালাগে. Okay, so that is the solution. তো cubic equation complete কৰিব নালাগে, এটো বহুত দীঘল হৈ যাব. So the next one, if factorial n এখানে দিছে মোক এই দুটা টার্মস রেশিও দিছে হেতু, তাহলে what is the value of n? This term and this term are in the ratio of 44:3, then find the value of n. মানে অসমীয়াত হ'ব যদি a2 আৰু a2 44:3 অনুপাতত থাকে তেন্তে n ৰ মান বেমাৰ হয়, সেইটো হৈছে কোৱেশ্চন. So let me take the solution as per the question to by question answer লিখিব প্ৰশ্ন মতে by question. This is twice n factorial divided by 3 factorial into twice n minus 3 factorial is to, the second to as a more factorial n divided by factorial 2 into factorial n minus 2 equals to, আমার কইছে যে to 44:3 হ'ব লাগে. So implies ইয়াতে এই দুটাৰ ভিতৰত সৰু কোনটো, factorial twice n minus 3 সৰু, গতিকে প্ৰথমে নিউমাৰটৰৰ পৰা এটা twice n আউটসাইডত আনিলা, so that is twice n minus 1 থাকিল, সেইটো আউটসাইডত আনিলা twice n minus 1 লৈ আনিলা, তেতিয়াৰ ভিতৰত থাকিল twice n minus 2, হিয়াকো লৈ আনিলা twice n minus 2, তেতিয়ালে এইবাৰ থাকিব twice n minus 3. So it is twice n minus 3 inside the factorial divided by, এটো factorial 3 মানে তুমি লিখিয়ে দিব পাৰা 6 হ'ব, into it is factorial 2n minus 3, left hand side এটো হল, then is to, এবাৰ সেকেন্ডত যোৱা, এটো n আছে এটো n minus 2 আছে, তো কি কি টার্মস আউট অফ যাব, n into n minus 1. So this term remaining n minus 2, whole terms divided by 2 factorial and then n minus 2 only, and is right hand side simply 44:3. এটা আমি পাম. Okay, so ইয়াৰ পিছত তুমি অলপমান সিম্পলিফাই কৰা, দেখা পাবা this term, এটো টার্ম
আৰু এইটো টাৰ্ম এই দুটা কেনসেল গৈছে ইফালে এইটো টাৰ্ম আৰু এইটো টাৰ্ম কেনসেল গৈছে সো কি ৰৈ আছে চোৱাচোন ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰিম মই 2 6 3 টাইমছ কাটিব পাৰিম সো দিস ইজ নহলে থাকক একবাৰ 2n into from this factor twice n minus 2 factor a2 can be taken তো আৰু এটা 2 মই তাৰ পৰা উলিয়াই আনিলো সো the terms remaining 2n minus 1 আছে ইয়াৰ পৰা 2 টো অলৰেডি লৈ গৈছো তো is only n minus 1 divided by 6 is to n into n minus 1 divided by factorial 2 মানে তো 2 হয় and is equal to 44 into 3 is to 3 আচ্ছা সো to simplify কৰাৰ কাৰণে মই ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰিম কিন্তু তোমালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে মই জাস্ট লিখিছো ইয়াতে তো 3 টাইমছ থাকিব so now we have গতিকে 3 টাইমছ থাকে তো মই কি লিখিছো ইয়াতে থাকিব 2n মই লিখি লৈছো 2n এটো তো কাটিছে 3 আছে ইয়াতে বৰ্তমান 3 আছে তো 2n into 2n minus 1 into n minus 1 এটো নিউমাৰেটৰত আছে আৰু ডিভাইডেড বাই ইয়াতে 3 আছে কিন্তু ক্যান্সেল কৰিছে না 3 আছে সো এটো যদি প্ৰডাক্ট লিখো মই তেতিয়াহলে নিউমাৰেটৰ হ'ব 2 denominator হবে n into n minus 1 and right hand side is simply 44 by 3 so এতিয়া তুমি চাবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে এই n টো কাটিব এই n টো কাটিব তাৰ পিছত তোমাৰ এই দুই সাইডৰ পৰা 3 টো কাটিছে n minus 1 to cancel হৈছে তাৰপিছত 2 into 2 is 4 এই 44 ত 11 টাইম যাব 11 টাইম যাব 2 গৈছে so just we have 2n minus 1 in the left hand side and on the right side 11 remaining so this is implies twice n is equal to 12 and so n is equal to 6 only that is answered. Okay, so let us take the next question. Prove that this is equal to this. Very simple. We start with the left hand side. Solution. The left hand side is factorial 2n plus 1 divided by factorial n. So this is equal to factorial 2n plus 1 mean it is the continuous product of 1 up to 2n plus 1. Natural numbers back. So it is simply 1 into 2 into 3 into 4 এনেকুৱাকে গৈ twice n আহিব আৰু last term to আহিব মোৰ 2n plus 1 and whole terms divided by it is obviously factorial and remaining same একে ৰৈ গল মোৰ and this is equal to see the question to যদি তুমি লক্ষ্য কৰা you will see that 1 3 5 মানে odd terms বিলাক separate কৰি লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা odd terms বিলাক so if you separate those odd terms যদি সেই odd terms বিলাক তুমি separate কৰা কি আহিব তোমাৰ চোৱাচোন odd terms বিলাক separate কৰিলে তেতিয়ালে মোৰ 1 আনিলো 3 আনিলো sorry মই ইভেন কেটা লৈ আহো odd কেটা তাতে ৰৈ যাব so 2 4 6 ইভেন কেটা তুমি লৈ আনা so twice এইকেটা আহি যাব লাস্ট আৰু inside the terms remaining inside the bracket remaining it is 1 3 5 and so on keep here curly bracket so on 2n plus 1 and whole terms divided by factorial n and so you see here in the first one this is equal to 2 is 2 into 1 4 is 2 4 is equal to 2 into 2 2 into 3 and this is already 2 into 1 so from each of these terms a protector transfer form protector factor form a2 can be taken so there are n numbers of 2 we write 2 to the power n তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা 2 এটা লৈ গৈছে না 1 থাকিব
second ইয়াৰ 2 এটা লৈ গৈছো, so 2 থাকিব, ইয়াৰ 2 এটা লৈ গৈছো, so 3 will be there, and so on. 2 is taken away, then it is n here. And here the terms is 1, 3, 5, and so on up to 2n plus 1 is already there, and whole terms divided by factorial n. So that is equal to 2 to the power n is there, and you see 1, 2, 3 up to n is nothing but the factorial of n, and it is 1, 3, 5, and so on 2n plus 1, and whole terms divided by factorial n. This factorial n it cancel, so the last line is গতিকে last line টা তোমালোকে লিখি দিয়া, the last line is equal to 2 to the power n into 1, 3, 5, and so on 2n plus 1. So you can leave the answer here. Okay, so let us take the next question. Here we have 3 questions. n plus 1 p3 is equal to this, second one, third one, and all of these 3 questions are of the same type. একই ধৰণৰ questions আছে, গতিকে আমি ইয়াৰে যিকোনো এটা সলভ কৰিলে হ'ব, যিকোনো এটা সলভ কৰিলে হ'ব। এটা আই থিংক মই এই 9 আৰু 10 কোৱেশ্যনটো বোধহয় ৰিপিট কৰি পেলালো নেকি, হয় দিয়া 9 আৰু 10 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো মই ৰিপিট কৰি পেলাইছো, দুটা কোৱেশ্যনছ বুলি ভাবি, so I have repeated this, এটো মই ৰিপিট কৰি পেলাইছো, just this. So take one of them, solve. So let me solve the 9 number question. মই 9 to লৈ আছো, 8 is homework for you. Question number 9. Sorry. Okay, so you see here the term is n plus 2 p3 is equal to 5 into n plus 1 p2. This is our question. আৰু np এৰৰ যেটো property আমি হিতাখন আলোচনা কৰিছিলো যে ধৰা np3 you have a number, তো np3 mean factorial যেটো process হেতু ইউজ কৰিলে তো হবই, কিন্তু মই এটা শর্টকাট process তোমালোকক শিকাইছিলো, বা এটো এনেকৈ ভাবব পাৰি factorial n একবাৰ মই দেখাই দিছো, it is factorial n minus 3, তেতিয়া ultimately n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 factorial, তুমি ইমান কাম কৰিব লাগিব, এটো তো ক্যান্সেল হৈ যাব, so that is n minus 1 n minus 2. তাৰ মানে if this is 3 আমি ইয়াতে তিনিটা ফ্যাক্টরস লিখিব লাগে, আৰু ফ্যাক্টরস to start হ'ব n-এৰি, and each time the factor is decreasing by 1. তো এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিলে ইয়াতে সোনকালে হ'ব, আমি তাৰ মানে এই ফ্যাক্টৰিয়েল ব্ৰেকআপ কৰিব খোজা নাই, এনেকে ব্ৰেকআপ কৰিব খোজা নাই, মই ডাইৰেক্ট এই প্ৰসেসত লিখিম। ইয়াতে 4 আছে ধৰা, তেতিয়ালে you should write 4 factors, n, n minus 1, n minus 2, n minus 3. Each time the factor should be decreased by 1, starting with this superscript. এইটোৰ পৰা স্টার্ট কৰি পেলাই প্ৰত্যেকবাৰতে 1 ফ্যাক্টর কমাই আনিবা, আৰু এপিৰ সাফিক্সত যেটো থাকিব সিমানটা ফ্যাক্টরস লিখিবা। That is a shortcut way for writing the value of npr. So here this is implies, so suffix is 3, so we are to write 3 factors starting with n plus 2. So n plus 2 ৰে মই স্টার্ট কৰিব লাগিব, n plus 2 আৰু 3 factors লিখিব লাগিব। তো next factor to কি আহিব মোৰ, obviously n plus 1, the next factor to মোৰ নিশ্চয় আহিব n. This is the left hand side, 3 factors লাগিব মই লিখিলো। On the right hand side 5 into, here also n plus 1, 2 factors are there, that is 2. So simply we are to write n plus 1 into n only, দুইটা factors decrease করে লিখিলে, and you observe the both sides, this term and this term will cancelled, এই দুটা term cancel হয়ে গেল। So in the left hand side we have only n plus 2, and on the right side 5 is remaining, হয় না, n plus 1 এইটো cancel গল, so 5 remaining, so it will give us n is equal to 3 only. So that is the solution. So I think you can solve the question number 8, eto tumalok koriba same method. Now we check this question, interesting question. Solution, let me take the solution. So first write this expression in your solution, the expression to likhiba 1, then 1p1 plus 2 into 2p2, then plus 3 into
3 into 3p3, 3p3, and so on. The last one is equal to n into npn. So for our convenience, আমার সুবিধার কারণে মই এই বস্তুৰ সামেশনত লিখি লম চাবা. It can be written in this way. R is going from 1 up to n. ইয়াতে 1 2 3 গতিকে এটো হ'ব R into 1p1 2p2 3p3 npn. So মই লিখিব পাৰো R p R. And summation mean এই টার্মস বিলাক প্লাস হৈ আহিব. Okay, so very simple. So after this, you see it is equal to summation is already here. R is from 1 up to n. R into RPR factorial R to the জানো পড়িছো npn এটা factorial n নহয় জানো এটা factorial n divided by factorial n minus n is 0 and factorial 0 is 1, so it is simply factorial n. গতিকে RPR is equal to factorial R. ইয়াতে মই অলপমান মডিফাই কৰিব লাগিব for our convenience, আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে অলপমান মডিফাই কৰিব লাগিব. So what is the modification? আমি কি কৰিলো, this R plus 1 into factorial R then minus factorial R এনেকে মই লিখিলো. So সব কি বেসিক্যালি লিখিছো মই it was like R, but I am writing here R plus 1. Factorial R is already here. So if you complete this product, we will have R factorial R in this term, then plus factorial R. সেটো ইয়াতে নাই. So for adjustment, we take minus factorial R. I think you understood this. Okay, so after that, using the property of factorial, এবার factorial property to মই use করিম ইয়াতে. This is equal to summation to already there 1 up to n. So this will be is equal to a R plus 1 to যেহেতুকে 1 এটুত কৰি বেছি আছে তো মই এটুক লিখিব পাৰো factorial R plus 1 আৰু minus factorial R এটু মই লিখিব পাৰো 7. So this is equal to এতিয়া তুমি কি কৰা এই factorial summation to open কৰি দাও break up কৰি দাও by using R equal to 1 then R equal to 2 then R equal to 3 এইবিলাক ইউজ কৰি পেলাই তুমি factorials হেৰি গলা summation to open কৰি দিও. summation to open কৰিলে বা expansion কৰিলে কি কি আহিব, if we take R is equal to 1 তো ইয়াত আহিব 2 minus a minus ইয়াতে আহিলে হ'ব factorial 1. এইটো হৈছে ফার্স্ট টার্ম অফ সামেশন. ফর সামেশন উই গেট প্লাস, এবার R is equal to 2 ইউজ করি তো এইটো আহিব factorial 3 minus এইটো আহিব factorial 2. Then I am using say factorial 3 R or value 2, then it will be factorial 4 minus this will be factorial 3 and so on. এনেকে তোমার প্রসিড করি গৈ থাকিলা তো ফাইনালি মই কি পাম প্লাস ইয়াতে পাম n plus 1 তার factorial আর minus factorial m. এই টার্মটো পাবা লাস্ট টার্ম. Is that clear? Okay, so you concentrate here. ইয়াতে অলপমান চাবা this 2 এই টার্মটো এই 2 লগত কাটিব নিশ্চয়. this 3 this factorial 3 will cancel. গতিকে যেটো লাস্ট টার্মটো হেতু এইটো কাটিব আৰু ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস টার্মটো কাটিব. So you will have only the term factorial n plus 1. এটো factorial 4 to ইয়ারে ফার্স্ট টার্ম টু কাটিব এটো কাটিব এনেকৈ সব কাটিব. So only term is this one and this minus factorial 1 and all intermediate terms will be cancelled out. অন্য সব বিলাক cancel হয়ে যাবে. So that is equal to I am writing here n plus 1 factorial is there, then minus factorial 1 is remaining. Factorial n plus 1 can again be written as n plus 1 p n plus 1 and factorial 1 is obviously 1. And this is your right hand side of the problem. So that is the solution. Okay, so I am taking the next question. Prove that twice n pn is equal to this. So this is very simple question and we have already done a similar type question just in the previous screens. So in this question also you take twice n pn. Sorry.
I'm really sorry. Okay, so the problem is solution. Here the left hand side is twice n p n. This is our left hand side. So by theorem of permutation, expand it. It will be factorial 2n divided by factorial 2n minus n is simply factorial n. So এখন আর ইয়াতে খালি তুমি এই factorial 2n to পুরো এক্সপানশন করে দিও, তার মানে 1 into 2 into 3 into 4 into and so on ইয়াতে up to এটা তো 2n minus 1 থাকবে just before the last term and the final term is 2n only and this is divided by factorial n as done in the previous question, just done. ইয়ার আগৰ কোৱেশ্যনটো তুমি লক্ষ্য কৰিছা অলপমান, এই কোৱেশ্যনটো এটো নহয়, ইয়াৰ আগৰ এটা কোৱেশ্যন আছিল নহয়, এই কোৱেশ্যনটো এটো যেনেকৈ তুমি ইভেন কেটা সেপাৰেট কৰি দিছিলা as like that ইয়াতেও তুমি ইভেন কেটা সেপাৰেট কৰি দিলা। তো ইভেন নাম্বাৰস কেটা সেপাৰেট কৰো কি কি আহিব, there will be the terms 2 4 6 and so on, lastly it will be twice n. What are the terms remaining? 1 3 5 and so on. It will be simply twice n minus 1 and whole terms, this whole terms divided by factorial. So the next one as done in the earlier questions. So ইয়াতে পাবো আমি this can be written as 2 2 2 এগুলা সব উলিয়ে আনিব পারবো আমি। তো there are n number of 2s, গতিকে আমি লিখিব পাৰিম 2 to the power n. So ইয়াতে কি কি রয়ে যাব, ইয়াতে 1 রয়ে যাব, ইয়াতে 2 রয়ে যাব, then 3 and so on, lastly it will be n only and these terms are remaining same, that is 1 3 5 and so on, lastly 2n minus 1 whole terms divided by factorial n. So next line, this is actually factorial n, মই লিখিয়ে দিছো বাৰু, this is 2 to the power n into this is actually factorial n and 1 3 5 এইবিলাক তো already আছে here, this is twice n minus 1 whole terms divided by factorial n. So this factorial n get cancelled, so it is 2 power n into 1 3 5 and so on, just 2n minus 1. Okay, so this completes the solution of the problem. So চাও লিও আৰু আছে নেকি আমাৰ, আৰু দুটামান questions আছে। Okay, so this question, take the solution, ekdom easy. So this is easier to solve this question from the right hand side, মই right hand side or পৰা কৰিলে বেছি easy পাম। Okay, so start with the right hand side. It is n minus 1 p r minus 1 then plus r minus 1 into n minus 1 p r minus 2. আচ্ছা, গতিকে just use the property. তো numerator হবো ইয়াতে factorial n minus 1 আৰু denominator হবো কিমান, এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস করে দিয়া, গতিকে 1 তো কাটিবই, just n minus r will be there, n minus r will be there, বুঝি পাইছা নিশ্চয়, plus r minus 1 is already here, এটো থাকিল into এটো হয় একে নিচিনাকৈ numerator is n minus 1 simply divided by this minus this, গতিকে কি হবো n minus r plus 1, it is n minus r, sorry so this is factorial n minus r plus 1 রয়েছে, 2 minus 8 বলে এটা থাকে। আচ্ছা, so now what to do, এটা কি করিম আমি, এতিয়া আমি এই সেকেন্ড টার্মটো সেই কনসেপ্টটো একই হ'ব, কিন্তু দেই মই আগতে অলৰেডি কৈছো তোমালোকক যে যেটো ফ্যাক্টৰিয়েল লেস, যেটো সৰু ফ্যাক্টৰিয়েল আমি সেইটোত এক্সপ্ৰেস কৰিব লাগিব বাকিবিলাক টার্মস। So it is n minus 1 is already adjusted, এটো ঠিকে আছে, এটো আমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে, এটো কমন আছে অলৰেডি। এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰত মই দেখা পাইছো এইটো 1 বেছিকে আছে, this is 1 more than this, ইয়াত কৰি, গতিকে ইয়াতে মই কামটো কৰিব লাগিব। So this term
divided by n minus r etu already ase plus r minus 1 already ase n minus 1 factorial ase then n minus r plus 1 is taken away from factorial so the inside term is simply n minus r then ইয়াৰ পিছত আমি কি then you see from these two terms আমাৰ এই দুটা টাৰ্মৰ পৰা কমন আছে n minus 1 factorial এই টাৰ্মটো কমন আছে আৰু n minus r factorial এই টাৰ্মটো কমন আছে এইটো so in the first one এটোৰ পৰা গোটেইখিনি গুছি গৈছে তো 1 থাকিল plus ইয়াতে r minus 1 থাকিল আৰু এটো থাকিল and the other terms are get common so it is simply r minus 1 divided by n minus r plus 1 is the term remaining there is equal to so it is n minus 1 simplify kori joa murkhini sai likhibo lagibo boli kotha nai so into after LCM it is n minus r plus 1 then plus r minus 1 in the numerator divided by n minus r plus 1 is the denominator so after this you see here r is cancel yate r2 cancel goise n2 cancel goise n2 cancel jabo r cancel 1 cancel n no so ei bla gote geta cancel positive negative r positive negative 1 so ki roi gol yate just n is there only n roi goise so therefore we write n into factorial n minus 1 and this term is remaining yate moi likhilo n minus r plus 1 into n minus r so this outer term is one more than this ei karone etu bitor dibo pari so it is simply factorial n this is also one more than the number inside factorial so it is also written in this way n minus r plus 1 within the factorial then after this tolot likhiba moi yate likhi goisu is equal to yate factorial n already ase divided by how to write this our question to ki asile ekbar moi sai loisu question to denominator more ase yate left hand side ot muk lagibo r minus 1 okay so r minus 1 to yate banai lobo lagibo okay so this is n minus r minus 1 এই এনেকুৱাকে বস্তুটো বনাই লব পাৰি this one and so this is simply equal to it is np r minus 1 it is the breakup kuru moi upor line to pam and this is our left hand side of the problem okay so the next one prove that this is equal to this গতিকে ইয়াতে আমি তিনটা কোৱেশ্চনস লৈছো সেকেন্ড ওয়ান এন্ড থার্ড ওয়ান তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই পিছত ডিসকাস কৰি আছো ইয়াতে যিকোনো এটা সলভ কৰি একো প্ৰবলেম নাই সে মই ফাৰ্ষ্টটো লৈছো বাকি দুটো একে নিচিনাই হ'ব একো অসুবিধা নাই সো লেট মি টেক দা ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন ৰাইট সাইডৰ পৰা লবা পাৰিবা দিয়া এটো আৰু মই কৰিব নালাগে এই মাত্ৰ যেটো কোৱেশ্চনস কৈছো as like that question all of these three questions are of the similar type ইয়াতে মই খালি তোমাক এই প্ৰপাৰ্টি দুটাৰ কাৰণে কৈছো these two properties number 15 আৰু 16 তো যদিও as a problem আছে এটো as a property তুমি যদি মুখস্থ ৰাখিব পাৰা if you can memorize this then it will help in your some entrance exams civil entrance exams হয় সেইবিলাকত অলপ হেল্পফুল হ'ব যদি তুমি এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিব পাৰা so what is the property actually মই অলপ বুজাই দিছো প্ৰুফটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা what is the property actually it is npr এই npr ৰ পৰা আমি যেটো থিওরাম পাইছিলো যে np মাত্ৰ কৈছো যে np3 যদি কম মই কি বুঝু পাও যে ইয়াতে মই তিনটা ফ্যাক্টরস লিখিব লাগে n minus 1 n minus 2 নহয় জানো ঠিক তেনেকে যদি np4 লিখো চাৰিটা ফ্যাক্টরস এনেকুৱাকে তো npr মানে মোৰ আঠটা ফ্যাক্টরস তো সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে যেটো 15 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি যদি মই এই কেৱল সুপাৰস্ক্ৰিপ্টৰ পৰা নাম্বাৰটো লৈ আনো মানে n লৈছো n minus 1 লৈছো তেতিয়া হলে কি হ'ব বুলি কৈছে ভিতৰটো কিমান থাকিব simply n minus 2 p r minus 2 ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা
টার্মস উলিয়াই আনিবা মানে এই দুটো জায়গাতে 1 ডিক্রিজ হয়ে থাকিব দ্যাট মিন আই এম টেলিং ইউ সে 10p3 10p4 আছে তোমাৰ তেতিয়াহ'লে তুমি যদি ইয়াতে 10 নাম্বাৰটো উলিয়াই আনিছা then it will remain 9p3 only. Is that clear? In the similar way 10 আছে তুমি 9 টো উলিয়াই আনিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হ'ব 8p2 only. Then যদি তুমি আকৌ 10 9 then 8 টো যদি তুমি উলিয়াই আনিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থাকিব 7p1 only. And then it is lastly lastly মোৰ কি থাকিব 10 9 8 আৰু ইয়াতে কেৱল 7 মানে এবাৰ 60 টো 1 হয় এতিয়া চোৱা সেই একেই কথা নহল জানো 10 9 8 7 চাৰিটা লিখিব লগা আছিল so that is the property actually this is telling in this property ইয়াতে কি কৈছে যে ইয়াতে মোক কৈছে যে NPR আছে মানে তুমি যদি খালি n টো বাহিৰত আনিছা বা n-1 টো আউটসাইডত উলিয়াই আনিছা then it will be n-2 r-2 is that clear তুমি আৰু এটা যদি বাহিৰত লিখা তেতিয়াহ'লে n-2 n-3 r-3 in this way it will propagate okay so the next property আৰু এটা property মই ইয়াতে লিখাই দিছো তোমালোকক this one এইবাৰ যদি মই খালি n-r+1 আসলতে এই n minus r-1 actually ইয়াতে যেটো লিখিবা সেই বস্তুটো ইয়াতে মাইনাস দিব actually n-r+1 is what n-r+1 is actually what it is n-r+1 it is nothing but see simply n-r-1 নহয় জানো কথা গটিকে আমাক ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিটোত কৈছে কি just a minute মই এইখিনি অলপ ইৰেজ কৰি লৈছো তোমাৰ লগত just a minute okay so এই কথাটো তুমি যদি অলপমান attention দিয়া তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে NPR যদি তোমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটোক যদি মই এনেকে লিখো যে NP আগতে এই টাৰ্মটো লিখিম তাৰমানে NPR-1 যদি তেতিয়াহ'লে এইখিনিত কি লিখিব লাগিব হেতু মনত ৰাখিলে this is actually this minus this n-r+1 so that property is like this say মই 7p5 আছে ধৰা তেতিয়াহ'লে মই যদি এটো 7p6 লিখিছো এক যদি কমাই লিখিছো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিমান হ'ব 7 - 1 sorry 7p sorry I'm really sorry এটো নহয় দিয়া 7p5 আছে তো মই এটো যদি 7p4 লিখো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি লিখিব লাগিব 8 মানে 3 into 7p4 সেই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা কমাই ল'ব পাৰি মই ভিতৰটা সামটো যদি উলিয়াই আনিব খুজিছো মই হেতু কথা কৈছো নেক্সট মই 4 টো ধৰা কমাই পেলাই মই 3 লিখিম 7p3 লিখিম সো ইয়াতে হ'ব 4 in this way মানে reciprocal reverse of the property number 15 okay so I think today we can finish this class here আৰু নাই আমাৰ so আজি আমি ক্লাসটো এখানে ফিনিশ কৰিলো in the next class we will do some more examples more problems of these types and we will do some word problems also in the next subsequent classes so till then thank you very much